Across the continent, finding affordable, quality and accessible healthcare services can be a challenge to many people. With uneven development across the continent, some countries have better healthcare facilities than others. My name is Husna Mohammed, and on this episode of Health Digest, we bring you the story of two Malawian women who made a life-changing journey to access critical and life-saving cancer treatment in Kenya. For Chimwemwe Chiduleni, a Malawian mother of 3 young children, a cervical cancer diagnosis marked a major turning point in her life. In fact, it may be easier to say it tore her life apart. Akamayimva kuti munthu wapezeka nthenda imeneyi, anthu ambiri amakhandi pa chiganizo kuti munthu uyu nthenda imeneyi imene wapezeka nayo sachira, ndipo amakhala kumakhala kunong'ona kunona kuti manthenda imene wapezeka nayo munthu uyu ndiopsa kwambiri. She's not alone in her struggle, though personal as it may be, because she's just one of many women like her in Malawi struggling with cancer. 50-year-old Nasi Kasia was diagnosed with cervical cancer and told she will need expensive cancer treatment. Ndinapezeka ndi nthenda imeneyi, ndinapezeka kuti ndinali okhumudwa, ndinakalo ndine mulimi, ndimadalira kulima pamwe wanga kuti ndigulitse ndivale nditani, ndimadalira kulima. Zinakhudza kwambiri moyo wanga chifukwa yone kuti chiyembekezo cha chakudya ngakhale chaka chinocho ndinchikhulupirira kuti chikhoza kundivuta. In as much as Nasi was worried about cost of treatment and stressed about what it will mean for her and her family, she was shocked to learn that the preferred mode of treatment that doctors were recommending, radiotherapy, was not readily available in her country, Malawi. That in fact across the entire country of 18.6 million people, there was not a single cancer radiation therapy machine to be had. You see, Malawi, a small country in southern Africa, is one of the poorest in the world and has the first highest percentage of people living in extreme poverty globally. According to the World Bank, more than 2/3 of the population lives in extreme poverty, almost all of whom rely on small-scale farming for their livelihoods. According to the World Health Organization, WHO, its health system is also one of the worst globally. In fact, its health system ranks number 185 out of 190. So for people like Chimwemwe and Nasi, a cancer diagnosis, combined with the little knowledge that is locally available about the disease, is actually a death sentence, unless they can somehow work a miracle and raise the large amounts required to see treatment abroad. Cervical cancer is the 4th most common cancer among women worldwide, and despite being preventable, detectable and treatable, it kills hundreds of thousands of women each year, with an estimated 604,000 new cases and 342,000 deaths in the year 2020 globally. In the landlocked country of Malawi, over 4,000 Malawian women fall sick with cervical cancer every year, with 2,904 deaths due to cervical cancer in 2020. Pa kugwira ntchito zanga za tsiku ndi tsiku yakhudzabe chifukwa nthenda imeneyi ukamadwala nthawi zambiri ma infection yake amakhala kufoka, kupweteka kwasana, chiuno chimene kupweteka kumene ndebe yakhudzabe pathupi panga zinthu zina ndi zina zakhangati za imirako. According to Epicenter MSF Malawi, the high prevalence of human immunodeficiency virus HIV, in addition to human papillomavirus HPV infection, puts Malawian women at higher risk of cervical cancer, with solutions that are working elsewhere difficult to come across locally. What has been proven to eradicate or to reduce significantly the occurrence of the disease is the HPV vaccine. But when you come to Malawi, it's not even available to a young girl. And then if you go a step further to say screening, again, it's a challenge to screen because of also available of the resources. Is this in unavailability or in inequality in availability of these treatment options that also drive how much you can do and you can offer for the patients. In nearby Kenya, though, the situation is slightly different, with diagnosis and treatment now gathering pace despite the situation still being dire. Health experts acknowledge that despite the many challenges being experienced in Kenya around cervical cancer diagnosis and treatment, advanced cancer treatment is available in the country. In fact, many Malawians diagnosed and seeking treatment are now being referred to Kenya, offering hope to many. Za nthenda ya cancer komwe chibegero ndinamva kuti kuli thandizo la chipatala, komanso si nthenda yoti yopatsirana, koma ndi nthenda yone kuti ndiyochizika
This story is in stark contrast to many Kenyans who have to fly abroad to seek timely and affordable treatment, often in the face of dire financial costs. With many Malawians seeking radiotherapy treatment in Kenya, the issue of poverty and cost immediately crops up, as 70% of Malawian people live on less than $2 a day. This means that for many, putting food on the table has been a struggle, let alone a trip to seek treatment abroad. But the tide has been turning, albeit slowly, with the intervention of philanthropy and hard work put in by government and its partners in health. Currently, a new wing of the National Referral Hospital is undergoing construction, with the radiation therapy section being one of the items earmarked as priority. It is true that as of now, Malawians go outside the country for conditions that need radiotherapy. As I'm speaking, we do not have radiotherapy services in the country. So Malawians go all over. I know some come to Kenya, others go to Tanzania, some even go as far as India, South Africa. The good news is that the National Cancer Center in Lilongwe, civil works are almost complete. The bunkers are done, the concrete roofing is done, and we think the civil works will be completed by the end of March 2024. But while construction is underway, many have had to turn to non-government organizations like Doctors Without Borders for assistance with treatment abroad, being one of the only options available. Since October 2022, we decided to work on a system where we could refer the patients out of Malawi to get access to radiotherapy, which is basically their only option of treatment. Even this intervention, though, is not without its challenges, as many of the women turning up for assistance have cancer that has advanced because it has been left too long without diagnosis and treatment. Currently, the patients that we see that come to us for initial consultations, out of them 50% or more than 50% arrive with a stage that is already too advanced to be treated either with surgery or with a combination of chemotherapy and surgery. So we have no options to cure those patients, because the only way to offer them a treatment is to send them for a radiotherapy, which is not available in Malawi. Chiwemwe and Nasi were some of the lucky few to secure further treatment and radiation therapy in Kenya. Mandira kuti ndikupita kuchipatala ukatala ndi athandizo la ku Kenya, ndipo azibalanga ndinafotokozera mayeso azibalanga anachilandira, inenso ndinachilandira kuti ndikukhala ndi athandizo. Ineyo kuchoka ku dziko la Malawi kupita kuchipatala chakunja sindilodandaula kuti kapena ndikasowa china chake, koma kungosowa azibale kuti mwina apa moyo wanga sindionana nawo kwa sabata 6. Komanso nditamva kunaona kuti ndikupita ku Kenya, ndinalosangalala kwambiri, komabe ndinalosangalala ndinali ndi nkhawa kwambiri mfa ndili mbuyo mwanga ndikusiya ana amene ali achicheperebe. Koma chimene ndili nacho chiyembekezo ndiyoti kumene ndikupita ndikapeza mtendere wamachiritso amene ndakhala ndikuyembekezera nthawi yonse. Kulimbikitsana kwathu takumana ndi azenzanga ndinalimbikitsika kwambiri kunono kuti apapa ndiofuna kuti tendika ndiyeni chithandizo ku Kenya, ndiye ndinachivomereza mu mtima mwanga. Buku la medicines lomwe likukangaliko usiku ndi usana kuthandiza ife azimayi. Mbuyo muri kudzoza kuti ambiri ataya miyoyo yawo chifukwa choti kunalibe thandizo limeneli. Usiku wanga utafika kuno unali mwino kwambiri, fanelo osangalala wachimwemwe kuti ndachoka ku Malawi kufika ku Kenya kuno, sinambe ndafika dziko lina lonse, choyamba kufika kunali ku Kenya kuno. The arrival in Nairobi was filled with both the dread of not knowing what they will encounter ahead and the joy of finding hope in remedial treatment through the radiation therapy that was elusive in their country but almost readily available in Kenya. Malingaliro alelolo ndilibe malingaliro nali wonse, koma ndikungona chisangalalo ndi chimwemwe chifukwa choti chipatalani chimene timayembekezera chayambika pamene tajambulidwa, komanso takhala kutengedwa magazi kutiyeza zina ndi zina. Ndilibe sochitayiko olomantha ndilibe. Tontomeko anatifotokozera kumene machoka ku Malawi kubwera kuno, anatifotokozera kuti ndikachoka ku Malawi kubwera ku Kenya ndizandira thandizo la physiotherapy, azandipanga chigesi chimene chikidzaotche ma virus a cancer, komanso anadzandiuza kuti azandika ka pipe ka jede
ndi sinodabwa zonsezo ndikuziona zoti ndikhoza kuzilandira ndiye tikuyendera limodzi komanso siti kusiyana zochita nditu oti wina atati wadwala asambiriranso mwina nzake ngati wina akusanza athanso kumuthandiza bwinobwino ndiye sindinachitenge kuti chinthucho ndiyoti chondivutaki. Radiotherapy chimene tumati tikapita tikumagona pa bedi chimatchinde chija chikumatizungulira pa treatment iyi ukugwirizana ndi ngati chiuno chathu tikakweza muntunda chimatchinde chija chikumabwera ndikumapuzungulira chiuno chija kubwerera kumapuzungulira chiuno chija nkubwerera kenako tikakhala 5 to 10 minutes amati chotsa kuti apapa zatheka pitani mukakhale mukapume ndipo ndinafunsa kuti basi akuti ndipo chiyembekezo ndimaona ngati zikazipangizo za magetsi za moto zotentha zachithandizo changa pofika tsiku la lero chikuyenda bwino zedi panopa mwina ngati tikupanga tikungopanga mphamvu yokhayo ya mankhwala basi. Zofuna zilipodi poti ukamalandira nthupi mukakhale mwalo wa matenda ukamalandira treatment sipangalephera kukhala ndi chovutacho chikupezeka like ukalandira chemotherapy mmene ndanenera mbuyo omwe mmene mafotokozera ndiye kuti umamva nseru kusanza kufoka komabe kakhala kuti mwina thupi lazolowera eti koma panopo ndalandira chemotherapy wachiwiriyo ndikuona bezi libwinobwino ndithu. The women's presence in Kenya is not to say that Kenya does not have its own challenges around the diagnosis and treatment of cervical cancer. Even here, for many Kenyan women, the journey to treatment and health is just beginning. According to the Information Center on HPV and Cancer 2023 Kenya research, every year 5,236 women are diagnosed with cervical cancer and more than half die from the disease. Cervical cancer ranks as the second most frequent cancer among women in Kenya. There are areas that are not very well reached, and that is where we come in to try and improve the awareness in those areas. The other thing is that in terms of prevention of cancer, a lot of people have not taken up screening, and screening is very important, especially for cervical cancer. Screening is where you evaluate a person who is apparently healthy and has no symptoms for cancer. And there are ways that you screen for cervical cancer. So taking up that, especially in the rural areas, is not very optimal, and that's why some cases will be diagnosed late. The other thing is that even those who are diagnosed, some of them you'll find they may not be able to access healthcare or the treatments that we are talking about in terms of geographical reach. Remember, the cancer facilities in Kenya are not very many, and a lot of them are concentrated in the urban areas, especially Nairobi and its environs. So not everyone will be able to readily access that. Chimwemwe and Nasi are now on their journey to good health. The battle with cancer has only just started, though they are fully aware that combating cancer is not easy and they have a long journey ahead. Ulendo wa chemo wa radiotherapy takangarira ulendo 24. Inetu pachithandizo chimene ndalandira moti panopo treatment ya chemotherapy ndamaliza moti panopo ndikamanyamuka ndatha ndi 2 days kuti ndizinyamuka ndizipita ku Malawi. Chimene chinalicho ndisangalatsa kwambiri masiku amvuyo wati makhala bwinobwino azimayi zanga amapeza na nyimbo zakwaya ndikumavina ndimasangala kumira zati kumbudwitsa njoti wina adwale wina udoleka kwambiri ndikuti sitingakhala ntosangalalayo pamene kakawati bwinobwino tonse tikamakamba nkhani kumaseka ndimuni kuti zinthu zonse kuyenda tili limodzi. Chimwemwe and Nasi will now proudly bear the badge of being cancer survivors. It is an accolade not many Malawian women can share or even aspire to. Just 2 women out of a lucky group of 50 who were sponsored for the trip to Nairobi for treatment. It is a gift that gives them a new lease of life. And while they're returning home with relief and joy, they're going back to a country facing an immense challenge. When it comes to tackling these and other cancers, the need for treatment is immense. Ntati ntakhala ngunguza kuona ndi sowapo zinthu zingapo chikondi chimene amatipatsa anthu care komanso ndisaname kunkhani ya madyerero zakudyazi ndizisowa ndithu sikira pamene ndasiyana paja pakana lero ine moyo wanga wabwinobwino
ine tubwera kwa review ya lero adokotala ndifotokozera kuti zinthu zili bwino kwambiri koma ndiye nambe ndizibwera ma review chifukwa tonena kuti chotupa khansa simangothira nthawi imodzi zimasintha pang'ono ndandiuza ibe ndizibwerabe review mazandiona moti adokotala ndiuza kuna kuti mmene zilimu ndiye kuti matendawa ankana chepera komanso ineyo amene ndamvera amene andiuza adokotala ndine munthu wokondwa ndipo ndine munthu wosangalala kuna kuti ndiye kuti mavuto aja akuchepachepa matendawa nditi akunka nachepera ndithu ndiye kuti ndikuchira. Pakomoto ndapeza mezine zitayima khanga tuli mwini khomo wachoka pamaonekabe kuti zina zasokonekera komabe ino panopa tipanga mmene muli bwinomu zine ndi zina ndambomagwirako ndekha ngakhale ndi achipatala asana ndamule komandi asibanga amandiletsa ndisagwire amandigwirira koma leroni ayi ndikangwira chino ngati mmene magwira no tali ngati zamakhomo kutithandizo chalero kuchenga mmene ndabwera adokotala andiuza kuti pakali panopa ndikembekaye ndizabweranso pakatha miyezi 3 ndi chiganizo changa panopo ndi mapulani anga amene ndimapanga mbuyo munayimitsa kunoti sizingathekebe apa ndine ndatani moyo wanga watha koma panopo ndi chiganizo chomapanganso mapulogalamu anga mbuyo moti panopo ndi chiganizo chomanga nyumba koma nditamva kunoti ndikhasa ndinayima kuti ati abasi silingapange koma panopo tapita kwa treatment panopo nopanganso maprocess ndimapanga mapulogalamu anga amene mapanga tsogolo panopo moti zili ndi moyo wanga panopo ndi wathanzi ndipo panopo ndine munthu wosangalala kwambiri kuti ndashira ndithu ine tsogolo langa ndikulonolowala kwambiri ngakhale panopa ndili kunolodwa ndi mafoni pa ndingapanganso limotithirira ndi anthu chatinjazalima ndikudwala koma ndikafika tali ndikuyamba kuti atitabuloti ndileme ndipo ndilimbo mwamphamvu. Their toils and tribulations are shared by millions of others across Africa. In the fight against cancer, a journey fraught with both resilience and despair, the absence of radiotherapy treatment in Malawi cast a profound shadow of hardship. Imagine facing this uphill battle only to be faced with the harsh reality of inadequate treatment options. Husna Mohammed, KTN News.